and we applaud our deputy party leader, second deputy party leader, Mheshimiwa Governor Natembeya, for the boldness, for demonstrating very strongly that as a party we stand for the people, we stand for Kenyans, and those that have been abducted. We stand with the missing families of the missing people, missing persons in Kenya. And we want to encourage Governor Natembeya that as a party, and I'm sure many Kenyans that have gone through this are with him, he should not despair or do anything that would appear that he has been intimidated, as he should live na mtu hata kidogo. If you talk about the man who, tried to lecture our governor, Kimani Ichungwah, we know Kimani Ichungwah very well, and you also know that he cannot address a rally even in his own Kikuyu constituency. Yes. You are also aware that his house was burned when he voted yes for the Finance Bill 2023 and the one of 2024. Yes. You are aware that he is only found in Nairobi in State House or anywhere outside Nairobi with the president, but he cannot move alone. Yes. Even to Mount Kenya region, he cannot move to Kiambu and address a rally. Alafu anakuja hapa Bungoma kutusi watu viongozi wa hapa Western. We cannot allow that, and we are warning him. Tulifanya heshima, tungemngojea, ilikuwa matanga ya mama yetu, mama ya speaker. Yes. We are warning huyu Kimani Ichungwah asijaribu kuleta hiyo ujinga ako nayo hapa Western region. Yes. Kama viongozi, we are not going to sit back and watch mtu atoke nje kufanya matusi kwa Governor Natembeya. Yes. Na tutaendelea kusimama na yeye. We are going to issue another statement in Nairobi with our partners, coalition partners. Mnajua we are at the moment working towards a coalition, and we'll be coming up with a comprehensive statement from coalition partners and ourselves. Finally, Kimani Ichungwah is the leader of minority. Leader of majority. Sorry. Kimani Ichungwah is leader. In fact, he should be minority. Because they stole the majority. Okay, he's the leader of majority, a leader in parliament. What is his mandate? Does his mandate include kutembea Kenya mzima akitusi watu? Or he's supposed to be concentrating on leading government business in parliament and transacting legislation in parliament for the government? Instead of doing that, which is part of his mandate, anatembea kila mahali Kenya akitusi watu. Anatembea kila mahali Kenya, mmeona akiwa yeye ndio mdomo ya kutusi watu katika Kenya. So mimi nataka kumuonya on behalf of my colleagues wenzetu hapa, Kimani Ichungwah, fanya kazi yako. Yes. Wachana na watu wengine, matusi hiyo umekuwa ukifanya hii muda yote, lazima itafika kikomo. Yes. Na even ujue Kenya kwanza inaenda kukwisha. Yes. Kenya kwanza ikikwisha, you will answer these things you have been talking about, all the things you have been doing, lazima utajibu. Yani mmeambiwa vizuri, William Ruto alikuwa kwa serikali iliyokwisha, the one Kimani Ichungwah was referring to. William Ruto was there as deputy president. Na kama iko watu walikuwa abducted na kuwawa akiwa naibu wa rais, yeye pamoja na rais wakati huo ndio wangejibu. In fact, Natembeya was a mere administrator ambaye alikuwa kwa region hapa. He was not anywhere. He was not the DCI. He was not the Inspector General. He was not Deputy President or Cabinet Secretary for Interior. He was a low-key officer in the region, just a regional commissioner. Hakuna vile Ichungwah anataka kutani. Hii propaganda wanajaribu kutani kwa watu wengine ndio wanafanya. They are the ones doing it. Ni Ichungwah na hiyo group ya William Ruto ndio wana abduct watu wakiua. Na wajue hii mambo itakuja kukwisha.
lazima Wakenya waamuke, tumalize haya mambo ya abduction. William Ruto himself admitted, na vile Natembeya alimwambia, alisema atakomesha abductions. Alisema atakomesha abduction, lakini wazazi nyinyi na nyinyi muongee na watoto wenu, waache kufanya hizo vitu wanafanya. Yani, that was a direct admission. Yes. That has been, he's aware of his officers abducting people, the youth. Na ataisimamisha, lakini na nyinyi wazazi muongee na watoto wenu. That is what essentially he said. Sijui kama mko na swali kabla pengine mwenzetu mmoja. Tunasikia huzuni sana. Mtu kama Waluke anapoongea ati watoto wetu wanakuwa adopted wenyewe. Sisi tunalia watoto wanauawa. Wengine wamama hatujui wako wapi, tunafunga mkanda usiku na mchana. Alafu wanarudi kusema watoto wanakuwa adopted wenyewe. Tunaona hawakuwa na heshima na hiyo matanga ya huyo mama. Hiyo matanga haikuwa na heshima, ilikuwa ya siasa, haikuwa matanga. Kwa sababu hata Moses Wetangula mwenyewe kwa matanga ya mama yake hakupatia heshima mama yake, matanga heshima. Hiyo matanga ilikuwa ya kutukana watu, na kudharau kila mtu na kufanya vituko vyenye havina maana hata kidogo. Hiyo haikuwa mazishi. Hiyo ndio ninaweza ongea. It is now clear that those of us who thought that the Kenya Kwanza kakistocracy was a disaster for Kenyans as far as their civil liberties and human rights are concerned, now the broad-based administration is an unmitigated catastrophe for Kenyans as they try to hector, bamboozle, cajole, and intimidate Kenyans through propaganda, outright lies, falsehoods, gaslighting, threats that look like a terribly scripted and poorly rehearsed drama piece, all aimed at balkanizing the country in their quest for a 41 versus 1 narrative reminiscent of the disaster that they visited on this country in late 2007 and early 2008. Public demonstrations from time immemorial have always been accompanied by burning of effigies of leaders, and indeed sometimes making of coffins where the leaders' effigies is placed and then burned or buried. All this was happening during the analog phase of the people's development. But now with the advent of the digital age, these protests have moved to the internet, where through AI, the same effigies are now created, placed in a coffin, and burnt, and that is nothing new. That's how demonstrations have always been. It's just that now they have moved on the internet. Any leader who has a thin skin and can't withstand this is invited to step down from leadership. Those enforced disappearances, abductions, and other extrajudicial activities by the authorities that were happening under the Jubilee administration indeed angered Kenyans, such that they welcomed Kenya Kwanza promise to end these atrocities and elected them to office. However, Kenya Kwanza has failed, or they are unable or unwilling to end these atrocities. But some things that are notable are: A, the Jubilee administration is no longer in office. So they are not the perpetrators of these nefarious atrocities. They left office. Uhuru Kenyatta left office. The then IG left office. The then Director of Criminal Investigation left office. The then NIS bosses left office. Yet these atrocities continue. Who was in that administration of Jubilee and is in the current administration and was in a vantage position to continue these atrocities from Jubilee to Kenya Kwanza, and now broad-based kakistocracies? Kenyans should look no further for the perpetrators of these atrocities. Remember the Mambo ni Matatu statement that was followed soon after by the abduction of a famous Kenyan industrialist who also happens to be the biggest investor in Western Kenya, Jaswant Singh Rai. And Kenyans kept quiet. That is how the rain started beating us. Our deputy party leader and governor of Trans Nzoia County, His Excellency George Natembeya, was right to respectfully point out the poverty in Western Kenya, the wrongs committed by abducting protesting youths. For Kimani Ichungwah,
who was the chairman of the budget committee in parliament at the height of economic marginalization of the Western region, should not think we have forgotten his role in even denying Western Kenya equitable share of CDF by pushing through an amendment that made sharing of CDF equal instead of equitable, resulting in impoverishing Western Kenya by denying Western Kenya a total of 14 billion shillings during his ignominious reign as chairman of the budget committee for 5 years. His childish and uncouth attack on Natembeya reflects his low opinion of leaders from Western Kenya, and the Speaker of the National Assembly should tread carefully with friends like Ichungwah, who will happily lead him to a terrible and ignominious exit. To imply that Natembeya abducted and murdered people is a legally actionable offense on the integrity of George Natembeya, and we dare Ichungwah to go to Mount Kenya region and say that in a public gathering. Yes, we are economically marginalized as a community, and any attempt to shut us down by branding us tribalists will not work, because it is tribalism practiced by the likes of Ichungwah that has terribly marginalized us and hurt Western Kenya, but hopefully not permanently. We call on His Excellency Governor George Natembeya not to despair, but to up his defense of the community by fighting for our rights and indeed all Kenyans. There was a coded message passed by the Honorable Speaker of the National Assembly, Honorable Moses Maskewe Tangula, at the funeral of his mother. In Bukusu, he said Natembeya ararongas. That's a coded message. We heard that coded message in 2013 in Bumula against Wakoli Bifoli. We heard that message in 2022 in Tongaren against me. We heard that message in Kandui against Wamunyinyi. That Hurongazi, we heard that message spoken against Wangamati. That is a coded message by Moses Maskewe Tangula, meaning he'll rig the election. We dare him to rig again as he did last time, for he has a record, and it's even in the judicial archives, of his role in that Hurongasi coded message of his. What Natembeya said was nothing new. Raila Amolo Odinga said it in Homa Bay, in front of the same Ichungwah and the President William Ruto. They did not react like that. Why are they reacting like that to George Natembeya? The failed 13th Parliament, under the leadership of Ichungwah as the majority leader, and the Honorable Moses Maskewe Tangula as the Speaker, will go down in history as the worst parliament ever since independence. Kwa mzee Atwoli, tunaweza kumsamehe. Amekuwa mzee. And you know, even fools grow old. So yeye tunaweza kumsamehe. Lakini mtu kama Waluke remember how he got away with that court case. So lazima angekuwa naozea jela. So lazima aongee hivyo, thinking that is pleasing the president. And that is the tragedy of Bungoma. The quality of leadership we are having in Bungoma is a shame. It is embarrassing that you can state such a thing. Mtu anaweza kujiabduct na ajiue. That is what they said about Robert Ouko. And that is what they are saying now. I did not expect that from a parent, a leader, worth his salt. So those ones, with Atwoli, I don't want to comment. I think he's too old, and I think he's becoming, when you pass a certain age, your faculties become compromised. And as a medical doctor, I can't blame him for it. When Mheshimiwa Natembeya, governor, said about poverty in Western, actually when Kenya Kwanza came to the administration, they promised they will bring a new factory in Zoya. Zoya ikaanguka, imeanguka, vijana wamekuwa wako na employment. Mumias imeanguka, vijana wamekuwa wako na employment. Kitinda hapa wametupromise ati itaamuka, sijui itaamuka when. Because those are the factories that could have improved the economy of our region. So he's very right, actually. On that he's very right. When it comes to abduction, every day these leaders, including our party leader, hata jana, ameongelea about abduction. Everywhere that is going, msimamo wa party ni kwamba abduction isimamishwe. Na serikali inajua. So we are saying whatever Natembeya raised is nothing new. Hiyo ndio msimamo wa chama, na sisi ndio chama kinaongelea wanyonge. Tafadhali
serikali iongeze security, serikali itupatie ile yenye iliahidi Western region. Otherwise, we stand by that statement as a party, na wafuasi wetu wote lazima wajue ya kwamba as a party we will stand together and we shall stand with a common person. Niambie Gavana Natembeya kongole sana kwa kuonyesha ukakamavu na ujasiri ambao alionyesha jana kule kwa Matanga. Sasa hivi kama inji pale tumefika, tunahitaji viongozi ambao wanasimama kuzungumza kwa niaba ya Wakenya milioni 50. Natembeya ni kiongozi mmoja wapo ambaye amejitokeza na anaonyesha kwamba ako tayari kutetea wananchi wa Kenya. Na sisi kama vijana tutazidi kumpea support ambayo anahitaji, tutazidi kusimama nyuma yake. Na kwa vijana wa Kenya, mimi nataka kuambia hivi. Hii serikali imeamua kwamba imalize vijana. Na sisi kama vijana tusiogope, lazima tuzidi kuambia serikali yale maovu ambayo wanafanya. Katika streets walituua, lakini katika mtandaoni hawatatuweza. Tuendelee kuzungumza bila uoga ili tutetee vizazi ambavyo vinakuja mbele. Tuhakikishe ya kwamba tuwe na usalama. Viongozi wetu kwa viwango vyote ambavyo tumepikiwa kura, wananchi na waomba sana tuwaheshimu. Matanga ya maana kama ile ya mama ya Right Honorable Speaker Wetangula, hiyo ni matanga ambayo kila mtu kiongozi yoyote even kutoka nje ya nchi lazima wafika hapo walie kukonsole na familia ambayo imefiwa. Lakini hizo statements ambazo viongozi wenye walitoka nje walikuja na wanaongelea kuhusu viongozi wetu ambao wamechaguliwa hapa Bungoma County, hiyo kweli ni kitendo cha upusi na ni ujinga sana, sio heshima. Kiongozi yeyote Bungoma County iwe Kenya aheshimiwe. Na chenye naomba wananchi wa Kenya Bungoma County, na waomba mkuwe watulivu, siasa haichafika. Sisi kama wana DAP Kenya, chenye tunaomba usalama, na viongozi wenye wako mbele msituweke saizi kwa hali ya siasa. Na saizi tumepaki na miaka 3, lazima tufanyie hawa Kenya kasi. Hiyo maneno muachane na muhakikishe ya kwamba kama mtu amefiwa, sisi viongozi tufika hapo tumulie, sio kumpikia kelele ama kuset ground ya kupikia wengine kelele, sio heshima. Mimi naomba tuwe na usalama. Na chama ya DAP Kenya, viongozi wote Kenya mkuwe tayari kujoin hiyo chama. Bungoma County tuko na tutaendelesha hii chama iende kwa upeo wa juu.